Assalamu alaikum, Boka. You welcome back to the Yellow Football Bantaba YouTube channel, home of Gambian football. It's the Gambia football show. We happen to have a little bit of consistency. Last week we are here and we are back today. It's been a while since we left back to back. Why didn't contest better about Dore? So we are back again for the Gambia football show. Maneko boys, they are back. See it a mixed background. Unfortunately, Sawaji Buba today is missing. Last week, Marak Momo Finekon, we had a very good one last week. Space is back today. He's been busy with the Nawettan. Maneko small you see it mom he's been available. Nak apa ne kane ñu ñoo nekkoon am show bi for a while. Because suma waji mom tay Mr President la ko tay president la bëgg président di Gambia bi la bëgg dégg tay football bi sof na ko tay si politique presidency bi la bëgg dem so bale ko Mr President nuyu naa la welcome back to the channel tay du wala ko tay suma president ga ñu dem jërëjëf Chama nuyu naa di nuyu space ak Seyni suñ future GFF président bi di nuyu suñu audience di leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leen jaajëfal di jégal nag si géej a gisee bi waaye comme ni koy rek du suñ coobare ñàkk a jot rek waaye Chama waa Gambia dafa nit change te change boobu man maa ko war a indi bu soobee yàlla yonente bi waaw waaye loolu mën nañ si waxtaan after loolu du waxee fii tey waaw rek I'm happy to be back Kamba to give my input in Gambian football once again jërëngeen jëf loolu waxi fii la de because yaa ngi di si public loolu laa déglu yow yaa bëgg a dem nekk président di dëkk bi kay fu nekk waxi foofu la space ak seeni ndax du soo bëggee nekk président kay amul fan la wax bi di war a nekk te pour dëkk bi la non campagne bi commencé wu dafa fu nekk nii dama wane suma taxawaay understand nga te ñëpp xam nañ ne Gambie dañ soxla change because suñ dëkk bi amul future amul potentiel am na potentiel waaye suñ politicien si future amu fi understand nga so suñ buggee bàyyi gars yi suñu réew dañoo gën a sonn rek xaw na lu ñu go through dëkk baa ngi métti kenn xamul dëkk fu moo dem yaa ngi on air de man lu ma wax ragalu ma ko di man maay Gambien lu ma wax dama ko ragal xanaa yow li ma wax xanaa ne nekk di ko dunda xanaa kenn nekk di ko dunda man waxum fi dara lu amul waaye man lu ma bëgg a xam kay mooy ndax football bi xanaa koo bàyyi because xam naa ne yow daal football mooy sa life soo bëggee dugg si politique bu nga dégg si football da nga bëgg a nekk Ibou Faye wala da nga bëgg a Ibou Faye 2.0 non man maa fay bokkuñ maa fay duñ benn man maa fay duñ benn waaw bul ma ko bi a fay ñaan naa rek fay moom bu tey ko bi bul ko foofu nañ man Thierno Badji laa tudd ku ma xam suma background xam fan laa jógee xam na ne ñun liggéeyal Gambia moo ñu tax a jóg ku nekk secteur bi nga nekkee nag waaye su ma nekkee président Gambia dafa gën a doole football Gambia rek parce que I have passion for football so football gën a dem kanam rek all these problems we are having in the country institutions yëpp dañ ne koy dox because of we have leadership problem so su ñu amee leader boo xam ne teg na si yoon dina xam wanaal bu indi wax bi fii nii nañu waxtaan football Seydi sa title bi jël nañ ko tay de tay moom day am new président si page bi yaay woon suma président bi de waaye tay moom dafa am bu gën a biig waaye nuyu naa la Seydi na xam géej gisee Chama, I'm happy to be back again. You know, space tamit ak co-chair tamit, ak ñoom watching us well. So I'm happy, happy to be back tamit, and give our contributions as far as Gambian football is concerned. So yeah, I'm quite happy to be back. Yeah, it's great. Mr. Space, yow moom nawetaan bi moo la téye tay ma ne fu mu nekkee nii moom yaa ngi fu ne yaa ngi si nawetaan bi loolu day noppale ku des ba waaji day noppalu Boy Mr. Chama boy nuyu naa la bu baax nuyu naa la di nuyu suma boss Che di nuyu suma brother suma xarit Seni ak di nuyu ñëpp ñu ñoo déglu wala di ñu seetaan yéen namoon nañ leen it's good to be back again xam nga rek waaw nawetaan yi moom ma ngi si sap Chama ndax ñun football ma suñu life ñun su ma toogee full day seetaan ma football wala dama seetaan football nii yaa ma day mel ni ma non dafa am lu ma gëstu man soo may loolu daal xam nga soo bàyyi ñu bees ñu waar rek xam nga waaye sant yàlla daal waaw relax moom dama soloon relax bu waaye saa football yaram la bilaay ligue bi jeex nawetaan mi ñëw na soo nawetaan maa ngi jaar ligue bi dafa ñëwaat soo may loolu. du jeex definitely waaw ma ne waaye ma ne ko tey we have an interesting one
because Taylor match day for Real de Banjul. They are back into continental competition, which is huge for Gambian football, especially when you look at the leagues, the league, the local league. Seeing a club in that league, competing at the continental level is something that we have been yearning for the longest time. So today, well known will happen for, I think, for the first time since Fortune did it. I think 4 or 5 years ago, when they played against that Algerian team. So we are looking forward to that. Then what about game B, Real de Banjul versus AS FAR of Morocco? Not Morocco, no, AS FAR of Algeria, right? Algerian team. Yeah, and then the Gambia, the latest FIFA ranking, it was revealed. As expected, it was a huge leap for Gambia, positive one. On the 17 draw bi WAFU on the 17 draw bi Gambia no neen ban pool la gaa di nekka yan team sa gaa di teteel si competition boobu noonu, so we'll discuss that as well as nawetaan bi di nga ñu si laalal tuuti foreign based players yi tamit. Week bi was a very good week for Gambia foreign based players so far. Yesterday, Saturday was absolutely brilliant, and then Sunday bi tamit it has started very well in terms of Gambian players. Ne waxtaan si yooyu noonu yëpp yeah. But when you start here, like my Real de Banjul, they are set to play in the continental competition. This is their first time since 2015. That is 10 years ago since Real de Banjul as a club been there. But as a country, Gambia, this is the first time in the last 4 or 5 years. It is significant for Gambian football. I will start with Che. How important is this in the context of Gambian local league football? Chama is very important because we have been crying for this for a long time now. Then they win, but they win our representative, they win our representatives. See, continental stage. Xam nga. But again, li gën a tax ñu am problème boobu mooy lack of stadium. That's to play a big part. Really, but for the past years, they wanted to compete, but they know that how to call financially, mun nañ ko am sax, but dafa leen di drain. Xam nga. Because financing a team in the league alone for a full season, understand, is a difficult one. Let alone what are the continental level, understand, flight tickets, all those things, play away from the Gambia. That's difficult, trop. Te tamit li nga win si league bi mu sax half of your li nga war a spend. So dafa difficult. Ba pare tamit yow yaay nekk alone. So amoon nga jàppale sax xam nga so we live am government agent ñu ñëw participate something. Well, we are still not professional. League is still not professional league. It's a local league. So government dañu am fu ñu ci pay in xam nga yeneen institution si ñu jàppa si. One can understand, but the fact that you can ko doxal, so dafa difficult. So moo tax daal ñu ngi jaajëfal rajo ba xam naa dañ feel ne time is right because they've been for the past years you guys talking they've made a lot of player sales. So xam naa gars yi generated some income xam nañ ne like to raise their profile higher, understand, they need that continental level continental competition. And with the players that I've seen they've recruited and the time they spend together, understand, I think it's positive. It's very, very positive. Wow. I mean, It's yeah, good. I can Yeah, speaking of the team who guys prepare put them space. Guy defaru nañ bu baax because guy add nañ a lot of good players from other teams. Xam nga players who don't have a very good season in league B. How ready are they to compete at this level? Space, in your opinion? Mr. Cham, jërëjëf once again. Yeah, to be honest, same squad be it's big. Comme ni nga ko waxee, players you don't compete, you don't they have a good season last season si league bi ñoom ñëpp most of them in Netherlands they've joined the squad soo ko bàyyi la fanaa kenn rek koo xam ne mun doon compete top scorer bi moom rek fa bokk mooy Ibu Sama of Steve Biko. Other than that, all the players that were competing for the Golden Boot, they're all in the squad, as well as some of the players who don't perform with their clubs. So, to be honest, it's a big squad, including some players who have the company one Real de Banjul, a good season. So, to be honest, sorry, to be honest, squad we mom, to be honest, man, since day one, like it's big. What they need to do more you focus more on goals because like I was saying the last time after I'm on my back and forth with some of the fans on my page
when I said the team is good, but clinically they like a natural goal scorer. Ko hamne kom number fena push ahead. But again, around the team, inside the team, sorry, in far players who have come, they can step in and make difference. To be honest, overall, to be honest, gaaw maa gis man continental tournament fi gamen team comme squad bi num bigi man gisuma ko nak to be honest like te dama la gis comme team sen dan dem gamtel lam rek you name them num game am force of fortune demon nañ fi but real sen squad bi comme num bigi ni to be honest gisaguma ko nak like I said ma ngi wish all the best of luck yeah to be to pull game bi tay bi da Do you think they got an problem like because of they have been training together, but it's kind of a new team in a way. Like they bring in some very good players, but football we all know like there's the individual side of things, there is the team side of this chemistry. Can they develop that chemistry ahead of this game, in your opinion, or what have you seen in them in training? Benga am yakar ne hidna the team will be ready. Like they will be a team that in ege bid Morocco same game bitay. Man lolu my biggest worry that. Yeah, they will because so go bahel majority of the players you know ka fu yep they playing together see under 23 bi so go bahel almost new players new you guys you can know almost 5 or 6 of them new on see under 23 bi but they play together with some of these players and become new on Real di Banjul you can name boy them Cisse hamba you name them Makaya Tambedu Sekou Baro you name them come they were together in under 23 pero comme Gambia dëkk bu ndaw la so place ñu ne comme dañ dee xamante suñu bokkut club comme bokku nañ ne nawetaan team wala comme xamante ne so nekkul dëkk bu rëy boo xam ne comme dafa difficult pour ñu am that chemistry wala comme that link up play I believe comme mun nañ ko am because ku bi tamit du ñëw jigi-jigi timam bi mu change ko yëpp asi new parce que def leen ko xëy na dafa am ina 2 or 3 players yoo xam ne comme new players leen mu asi leen si dugal leen si 11 am du ko bugg a change completely like come hanga come play come first game what about change team no he would do them very much so na come dafa maintain 75% of real buying player come ñoo win league bi dañoo start so the 25% ñoo mooy place yu esi ñëw pour mu ñëw booleen si 11 bi so like I was saying that nekkul li nga xam ne comme dafa difficult but again tam sera na seen test games yi digal léegi sometimes gaa struggle am rek sa certain areas but very much sure comme loolu dinañ ko tackle mooy seen game tey bi dëgg la playing against these Nars daf dee over difficult to be honest because ñooñu gën a understand football ñooñu daa football waaye again tam comme suñ paree xam rek with the squad they have mun nañoo deliver to xam rek to expect so comme luñ expect gaa def gaa mun nañ ko am tey si game bi tey. Yeah, definitely. To give us, Che Barama, just give us an idea. Young players like I add, yan ñoo nekk seen team bi. I kind of know, but so ñu mënee wax xaymal young players ñoo ñëw from the team bu win league bi ak ñan la si gay yokka space. Yeah, team bi place bi nga so ko bàyyi two top scorers si league bi mooy Cisse of Falcons mu ngi fa Abdoulaye Diouf top scorer mu ngi fa this guy again from BST Glass he's a flank player father na the name moom tam add nañ ko fa this guy Sekou Njie from Gambia Armed Forces also a good player moom tam add nañ ko fa Sekou Baro of TMT he was also in the 23 also amba yokka nañ ko fa amba this Lifo Alves he was really bad white to on them on play Israel after game so untam he's back untam amba rek mung fa squad so team bi am na experience am na there's maturity in the team ba pare include ko beneen place fa nekkoon ko xam ne comme ñoo win league bi like so ñoom Makara Tambedou ñoom Cheikh Diaw you name them am ba ñoom ñi ni xamtuda this guy again what's the striker again Jobate you name them so comme team bi amul change bu bari it na few ñoo dem rek ñoom lañ bàyyi mooy ñoom David seen captain bi am ba ñoom suwaay bu kebe ñoo dem so xam rek 1 or 2 or 3 players ñoo dem ñu xam ne comme ñoo winoon seen ligue bi pass season bii nii so xam rek with this players community dafay naa jàppale bu baax a baax yeah. Yeah, am na ko fàtte kii naka taal Ports naka taal seen captain bi. Exactly mooy Omar Jom yeah moom la Omar war a Jom. captain yeah So in a way, good. like I think 7 to 8 players have been added to the squad. Like yeah, it's like giving us some good points about how small Gambia, small knitted is. The players have maintained buba haba. But with that number, I still think that it will be difficult for Koju Mujelen. But I hope that that's not the case. I hope the guy build that chemistry. Go ahead.
Wow, space. Man, lima buga like moy. It has to do with position specific. Understand? Real de Banjul, according to Noah's names in PO, I wanted to 78 players. Almost four of them are attacking players. Understand? Te ni nga fekk tamit seen naataange attaque seen naataango attacking players yu fa nekkoon. Understand? So yow bi nga xam ne yaa ngi flow Real de Banjul full time. This doing the same. Okay. Yan position nga foog ne loolu la ngay war a improve. Ndax loolu la ngay improve tamit. Because according to what data, most of them are attacking players. So do you think lolo la guy sola? At balance team naka la fa demé. But other way challenge am solo. Having the players, but the most important thing is a team to compete. Understand? Having players and having a team is completely different. So what do you think about that? Yeah, to be honest, sa squad bi kon mako way department bu nek yapangi intact front line dëgg la am nañ fa a lot of players yi nga xam ne comme attacking option yi nga xam ne comme they are very good but is too much like I said earlier on soo ko bàyyil ñoom they focus more on that side ten midfield bi ak gannaaw bi soo ko bàyyi season bi nii bu passé nii moo leen doon jàppale waa baax and again tam seen front 2 or 3 or 4 comme ñoom ñëpp seen goals la dee tasaaroo amuñ benn player ba comme moo doon carré Real de Banjul comme mooy score comme like comme Sone Steve bi ko Ibu Sama moo doon score ga moo doon carré ga Real de Banjul pass 2 3 seasons amul loolu noonu comme da dee tasaaroo so again tam loolu that chemistry mu si club bi so any other player bu ñëw tam dañoo make sure comme even white players comme dañoo ñëw score mooy ko ke fanaaw ñi ngi am jom ok nekk na ki nga xam ne moom anytime mun na laa dugalal nga ñëw am Abdoulaye Diouf anytime mun na laa square you name them so like I was saying mooy comme dañ dëkk bi sax moo ñàkk loolu clinical striker boo xam ne daf laa tegal goals week in week daf la ko jox dafa laag loolu past 2 3 seasons yi comme dañ ko daan am waaye soo ko bàyyi past 2 3 seasons so even si league bi sax suñ goals tal daf dee wàññi ko 3 years ago ñu ngi amoon 20 league goal top scorer then last season mu ñëw wàññi ko even before mu ñëw am 14 last season ñax ma mu ñëw am 12 so moo laaw ne comme suñ strikers ñu ngi wàññi ko comme ama pour clinical in front of goal comme to be honest mi ngi wàññi ko waaye again tam squad bi is there ku nekk mun naa score Real ba seen squad seen front line bi ni anyone can score xam nga ñi nga am that potential that energy xam nga rek yeah that quality in front so I believe ne comme mun nañoo xam any team bu ñoo play si competition bi nii yeah you have another question or it's okay yeah but it's important tier one is important for attacking players see because you can only play as like 2 or 3 players can even play attacking players. So I don't know how, but maybe the coach. That is the problem of the coach. Sometimes the coaches rather have the headache of having too many good players rather than low players. So the coach would prefer to have that. Sini, what is your highlight? See Lee and how significant this is. Like just playing in locally for the past few seasons without playing like competing at the continental level, how significant this could be for Gambian football going forward? Yeah, Chama, first, I believe, that's very important that, Real Banjul have taken this step because, with CAF League, the club licensing has been stricter. So I believe, that's very important that, they took this step, though time, we're saying that, it's important that had it been, home game in play Gambia fee. But nonetheless having that about them, didn't make a good test. But I believe the next an easy tie. This Real Banjul team, is largely inexperienced. So you have few players who played on the continent. Who's the team captain. Tambedu and Co. So I believe, they don't make a good test. But, as far as Gambian football is concerned, it's for bad. Because fine, they've been champions of the Gambia, for the past 3 seasons. But, soon the next step, they're not back to, Gambian football. And hopefully, soon you can make it to the CAF Champions League, to the group stage. I believe, increase the chances of our club football. The time, that, the Gambia has talent. So I believe, the players, let them go out, and have fun, because who knows, hopefully, 2 or 3 of the players can have the opportunity, to sign outside of the country, So I believe, they make a good step, the time, we love to see this because, the CAF Champions League, this is the highest club level football,
within the continent. So it's important that the players go out and then simply have a feel of how things work. Yeah, definitely, absolutely. But fuck you, over the elephant in the room. Ko guy over here, the elephant in the room. Real Banjul are supposed to be playing at home today, and they are inside Morocco. Playing against a team in Morocco, Che, and then they will play a second leg there in Morocco. Like the chances, like if you are so sensible, you will tell they are not the favorites going into this game. The favorites are the ones who are playing at home, playing two games at home. I think this was one of the most important aspects when it comes to participating in the intercontinental competition. I believe in the reality by among in this belief, they will have the opportunity to play in the Gambia, and then still that is not the reality. Now they have to do it away from the Gambia. How important can this be in this qualifiers? Do they have a chance going like with the circumstances they are in right now, Che? Well, Chama, xam nga wax neexut understand nga te nit ki war a prepare boppam understand ba time bi nga am anything negative lay wax si moom te I'm pretty sure really bani most of them right now ñu ngi same program bi live understand nga so what they need is our support and our motivation pour gars yi pour ñu mun a motiver pour gars yi mun a def ñu war a def understand nga I don't think that right now is the right time pour ñu wax lu jëm si loolu xam nga ñëpp xam nañ ko is there for everyone to see understand nga ne su gaay play home fii understand nga man mi nga xam ne du ma dee bañ salaamaaleykum saa ni gaay dama leen a cheer out dama leen a support understand nga likewise si ñeneen ak ñeneen but li la gaay am so let them believe themselves rek ne gëm ne mun nañ koo make but it's very clear that the favorites are far as far loolu moom kenn du ko wérante because league si du benn dëkk yi du benn loolu moom is clear for everyone to see but li ma si mën a wax rek mooy léegi bañu daal gëm nañ seen boppa players na ngay gëm seen boppa xam nga far everything behind you focus on the game te bu soobee yàlla su gaay defee loolu 11v11 la understand nekkul 12v11 or 13 11v11 la understand it's all about hard work dedication pare understand play to instructions def ñu war a def I believe ne nañ dañ si mën a génn waaye caa fi ma bëgg a dugal moom doo ko fa dugal mbaa doo fa dugal ñu ngi la ñaanal daal Space, any final thoughts on the game? What are your expectations today? Yeah, Chama, like I was saying, man, squad bu ma gis ni bu gay am ni ragaluma any team si comparison bi. Na comme ni ko wala ñu play away because away la nekkul Gambia. Yes, nekkoon Sénégal at waaye si xam nga yeneen teams du fa nekk de si tamit xam nga yeneen teams du fa nekk de yeah, man, there's one thing about me. Man, when it comes to Gambia, do not come damade bias. Why, okay, man, damade johe swing club seat up hand because we can do it. Sen squad is big, so muna play any team. Come no kawari, ya kawas sa sabi wala pide come ne could 12B 13 or 12B yet 11B. So they can do it super because I'm in play to have I'm an experience to kinan ginane hamba play in scenario yak yoy hamba again time kom na pila in so I'm not exposed so they can do it. I'm an experienced player so man I still believe in the game mun ko make and take gom na kom didn't collect all the 3 points there. Yeah, inshallah loolu la ñoo ñaan ma ne ko loolu la ñoo ñaan ñu move on ñu dem ci Gambia, the national team. Of course, we had the international break just a couple of weeks ago, and then the FIFA ranking is finally out last week. And Gambia now climbed by 8 ranks. That is the biggest rank we had, the biggest rank rise we have since 2022. We are now from 123, we moved to 115. That means also in Africa, moving from 34 to 30. Which is also very good. Jigéen tamit ñoom seen boss even though play wuñ ñoom dañ drop 1 rank from 123 to 124 loolu moo nekk the latest FIFA ranking you guys reveal last Friday was it. Yeah, and it was expected. Gambia winning back-to-back games, Burundi and Kenya, very good performances I would say. Very good international break, that's the best we had on Jonathan McKinstry. So that was really good. Yeah, you move on to rank the what do you make of this significant? But like I have to talk about GFF first. They will never post the rank until Gambia have a significant. Then been a full article, like very like the post book guide for is so unnecessary.
like explaining nakala points di deme. Nobody is interested in that. Just tell us the Gambia and do it every single time, please. Suñ deme si ko, do it. Suñ deme si su, do it. And it's all part of the motivation. It's not just suñ nekké di ek la ngeen ko wara wone. Because I've been doing this, we've been doing this on this page every single month, every single time. Try to explain, make so people understand what is going on. But they only do it and when it is positive. And that is the worst way to do things to run things as a federation. Lola Burawa. And go ahead, Che. Wow, why Chama, that shouldn't be a surprise. Man, soon I want to this time around, sir. But I was really waiting for it. Come you discuss my discuss ko, gain ko. But I was surprised more GFF. Honestly, I'm this guy did been the coming like been the all those things. Mean could be novel. But honestly, you have to understand. You have to understand. They are politicians. You get election, so you have to understand the games they are playing. So it's you just have to let it go. No link ko dohale. Amo te do dem no. Su feel ame ni ko accept. Su comme su ndam ame ñu na ame ñu na haro ko ñu lepp. Su ndam ame ñu sédo ko ñu lepp. But every day that's how they operate. So because even their program when they order GFF our home, understand? It's their own program. They bring their own people, they bring their own journalists to ask questions you guys go like that. You want me lulu more in a favor. So don't tell more right? Well what's important more the greater good Gambia ignite. Understand that? The Lowland Bugagis, we are happy to see that. It was coming, Chama. This performance, the goals that we are scoring, we scored these past two games. Understand? It was coming. Since Jordan McChrystal came, if you look at the statistics, the numbers, you can see that we've improved a lot attacking wise. We've improved a lot. Man dama ko dey wax su rew ñu nane waaw tom dañ ko wara bayyi mu ngi ni jonta ñu mu ta qualify lo afcon bi man it's hard to say that but man dama gëm ne players yi ñoo feel ci afcon bi because the amount of chances ñu doon am player ko chance ñu am during the qualifiers ci afcon bi suñ ko béré won dañ doon qualify easily without any problem. Going back to the Tunisia first leg game, to the Comoros match, understand? All those games, so whole Lunia has chances, understand? Was just too much. So right now, you see it. We're in two games, Kenya, understand? Ak Burundi, we've won them comfortably. So lii rek luñ so def mooy gën a dooleel team bi rek understand the old government tamit gën a taxawal team bi it's very important because there is potential you can all see that coach mu ngi play mu ngi change information and he's getting the results 3-4-3 is working understand and mu ngi tax suñ star players they are playing more look at the community how free he is. Look at Ibrahim Boro, right? Ibrahim Boro, sir. Musa Boro. Understand? How free he is playing. Understand? Every game since we don't know more community. So he's going to might be kidnap score might. It does go every game guy come. So that's very positive. So then you get support right. Then you make sure that every break go am done. You try you play for. So test game you am more. I think the more our ranking we get high, the more simple you get our jar. It's very easy. Definitely. Space. What do you make of it? How was the international and then rank B? Like, where are we heading to? Are we like positive, right? Chama, do they have linga whatever when it comes to Gambia recently because can do one I'm squad. But again, time so by layers, then you buy even games you have the come winnable the come they go win. Nelosi because come go chair why mission qualification. But ne consume law. You ko jege ya ko be qualified AFCON. Because to be honest group buñ bokone taba pour AFCON group B. Man gis mo dara taxone comme mënu ñoo qualify. But again tam xam nga rek caaxaan nañ ko be qualified. So nañ defar waat rek. Yeah, and coming to the ranking, it's good. Come number new egg, but still man gonna buona guys gonna egg. Because like I said, like new football league come you gonna have some place. Yang coming come you gonna break barrier so you gonna yata low come football league Gambia because nobody know ham. So yeah,
Sigaral dal man, to be honest, I'm disappointed that come qualifying demon AFCON. To be honest, with this group kun makuway more na yung na qualify si group B ni. But again, tama is good na back to back victories with good football. But tama sun ko amon si famo si Dorini qualify si. Ta julan japale buba hamba. So time mo nyo dal ta forom dal yeah man pagiskis. Yeah, man, naman na nyo ba? Che will take charge. But man, Che was not about players. Yung was na wala na nyo qualify. Man, in my opinion, I think the biggest problem we have was we did not play our home games at home. Che Lu players. There's a problem. Could be there was a it's a qualifier. They can take the blame. But the biggest problem in my opinion, it was the link play with our games at home. Even though some of the teams in the same group, we making on the play at home. But I believe that among home advantage, we will have been in the AFCON today. And so that is the biggest failure we had as a country. That's why we did not make it. Seni, what did you make of this? Man, Mange lost a little bit. Che will be in charge, okay? So Seni, you go ahead. Che, yeah, Sincerely, Wow, I'm gonna. sincerely, That's it. Say all. Sincerely, it's a good thing because I can't remember the last time Gambia 6 out of 6. You understand? Honestly, it's good for our games. So that most of the players, they're young, 20 and 24, 25 years. So these games, coming up, in the next window as well, didn't help them. Final World Cup qualification dream be for over, but I believe them, you didn't help them to to have the chance to also prepare for the 2027 Nations Cup as well. So I believe that's very important. Hopefully in the 2030 World Cup, Gambia can qualify. I believe that it's important. We have games within our belt. Sri Lankan, they're gonna increase. You gain from part 4 of the CAF groupings. Understand? So I believe it's a good thing, and long may it continue. Thank you, Sena. Jërëjëf. I think loolu moom ñu ko rafetlu ci ànd nu mu eggee nii am nga ñu ñaan rek mu continuer mu safi léegi ñu ñëw si under 17 bi waa fa under 17 A bi ak draw beeg yooyu noonu yëpp gis nañ ko gis nañ this time Mali ñooy host bi gis nañ suñu groupe bi xam nga te gis nañ tamit dëkk yu bari pare nañ seen under 17 ba pare wala ñun we are still on the screening phase which is xam nga naka lay waxee sax ban word laa mën a use sax pour describe exactly what I want to say so ma commencé ko si space yow mi nga xam ne yaa ngi woon seen training ground bi lan nga am pour wax si screen bi foofu boo ñu dem si draw bi on a 17 bi are you ready? Yeah, chama my chama kay Mr. Che. Jërëjëf Mhm. sa latte bu am solo. Yeah, it's good. Gis nañ group development. Xam nañ full toka. Yeah, develop. How do you late Gambia because now with some of the countries unveiling and squad week Gambia we are yet to do that. Game was barki game like the Senegal pula very MRIB. They came today. I don't know last night. So mula wan preparation hal na des because by this time we were fake come para nañ unveiling squad week. Yeah, I went there. Dem na fana nyari yon. Ci screen bi so comme ni ko waxee dañ lead screen bi dafa yaakaar dafa jël it's too long by this time dafa war na fekk comme performance yëpp xam nga ba ñuy ñu select team bi train di prepare team bi because affaire jot na ba pare so basically daal loolu la woon daal the readiness yes I don't think we are ready because preparation bi dafa late and again tamit MRI bi def nañ ko so xamanguñ test bi ñu fa génne so su fekkee comme place yi dem defi test bi ñi ne comme dañ leen drop so wit mi nag wala jëlaat ñi leen tam yokkaat lañ fa fekk na yow team bi nga yóbbu nii pour def MRI test yow ñooñu nga gën a soxla ñooñu nga soxla pour yóbbu leen so génne ta ko 1 or 2 or 3 place comme test bi ñu fail so wit mi nag war a assurer yeneen second option pour dugal leen fa nga mën a prepare team boy game so basically daal dañ late yeah dañ late Paris daal dafa war a fekk pare ne space am nga ñun always ñun duñu mën a progress loolu man lu am to understand Gambia duñu mën a progress last time waxoon naa ko fi some a month back Yaya Mane at his coaching staff they were on a nationwide tour for screening plus for the U17 understand again coming back down to the issue of MRI
Understand nga? What is the government doing about that? Understand nga? GFF dina ngay dem meet president woon naa ko last time bi ñeel ñun dañ soxla lii suñ bëggee am lii gis nga football soo bëggee am football xaalis la soo bëggee am results you have all you should put everything on the mun na ko on the ground pour mun a am success. Understand nga? Because this is very unfair. Understand nga? Coach bi mu ngi liggéey bu métti yaa ma ne mu ngi liggéey bu métti am na yeneen coach dañoo resign dañ ko jël. Because yow dañu la teg si position da ngaa fail easily da ngaa fail parce que like lii neexut your time yaa ngi war a fekk yaa ngi war a def sa tactical work bi with your team but no you are screening bu ko soxla nag MRI da nga indi player nga am plan pour moom ñu dem mu fail MRI war dem ba Sénégal dem ñëwaat it's just crazy and we call ourselves a footballing nation ñu war a dëkk buy dox la like dafa taw it's very sad moo tax dama ko doon caama every time dëkk bi dëkki ndeysaan la Gambia dafa jëlee yërëm dëkki ndeysaan dëggantaan a ngi dara doxul dara xam nga so it's just crazy xam nga so ñu expect results fu ñu amee results yow amuloo facilité yu baax yow amuloo medical equipment yu baax loolu mën na fi yaay ma ne right now war naa am 100 players yoo xam ne ñu ngi available dafa ju select mu indi leen wootu na am problème ay MRI sax because war nañu xam ne players yëpp on nañu war na am 8 position war na mën a am 4 players yoo xam ne they are all available mu xool comme si mën a jël mu jël fa ana sax ñoo xam ne ñoom du am problème MRI ay xoolal dëkk yi keroog Ghana barki dema Ghana seen nañ seen squad list bi seen final squad bi ana Gambia ñu gis screening it's just sad xam nga so comme naa ko last time bi rek he did a wonderful job bu ñu amee third place bi extra 1 month training man ko wona that WAFU they could win easily but look at the best teams in the top competition we gave them problem Senegal ak Mali they went to final Alassane we gave them problems big problems lañ leen jox Alassane boo da nga gis ne ñooñu gën a am collective ak how to call it ak exposure Alassane loolu la ñu koy rawee suñu xale but when it comes to football ability no rawuñu so I think yaa ma tamit about time moom tamit mu jël a farm stand understand like you can't work in this kind of environment and you expect to have results understand let him be strict with them xam nga su munte mu resign xam nga ñu doon fooy wala jam ñu Gambia understand things du lifin sa da nga téye suñu téye da nga resign da nga make noise nga kii wax fi nga war a waxee si suuf su boobu dawutee nga waxee si kaw su boobu dawutee nga resign understand nga bàyyi la ngay fi seen alal but this is very painful being a coach working in this circumstance in this environment come on it's very difficult Chama. It's difficult, definitely. Yeah. But yeah, group B, what do you guys make of the group? Mali, Guinea-Bissau, and Liberia is in the group of the Gambia. Usually in the past, we are very like almost every single draw we have on the Naneka Senegal. Not being in the same group with them. Does that increase the chances, or does that what does that mean? Because Mali too is a very difficult team, and they are hosting the competition. So what do you guys make of that? Waaw Chama dafa mel ni comme di same la rek suñ Sénégal moo génne Mali duga kon ñun pasu na Gambia dañ dee am headache Sénégal anytime suñu dajee gaay am si tournament yi comme am dañ dee suñ kaw to ko bàyyil comme man benn laa remember aw ñaar yoo xam ne comme win nañ gaay moo ratoon si ñoom Tijat Mar bi bu ñu win gaay te bi Sénégal bu gaay xusta nun so du dee gaaw pour Gambia win si tournament yi xam so daf dee difficult trop and again tam comme Mali maybe dafa different because ñun Sénégal de comme daf dee nekk suñu boobu all the time so ina Mali comme xamul lu bari si Mali suñu place yi xamul lu bari si Mali waaye nga Sénégal comme dañ over jege so that presso buñ dee am balaa game bi xam rek media bi bla bla koy fële so loolu mentally mun nañu war a daf ñu dee mun a affect waaye playing against Mali or this contre mooy Liberia yooyu xëy na dafa ease press bi tuuti so I believe mun nañu génn si pool bi but mind you Mali they are very good side te su ko bàyyi lu ngay def si last tournament bi dem rek they did excellent. So yeah, but basically that I still believe the pool be but it's gonna be tough. Yeah, I think Senegal they're doing well, but Mali too they are doing really well in terms of youth football. Gis nañ lu gars yi defoon si World Cup bi ba gars seen players yëpp doon dem ay Manchester United ak yu noonu di sign at top clubs. So they have been working on their youth setup very well. I don't know the details. Su fi seeni nekkoon xëy na mu wax ñu details yu lan la Mali they go them through ak yu noonu lan la gars nekk di work on seen projects yi. But it's not going to be an easy one. Liberia and Guinea-Bissau to have xëy na
It will be an interesting group. That it will be an interesting group. Anyways, ñu jàll ñu dem si nawetaan bi. You guys are very busy with the nawetaan. Che mi ngi run nawetaan, yow yaa ngi run team si nawetaan bi. So how is it going so far? And like how is the ambience right now across zones in the Gambia nawetaan bi? Che speak. Rawan si president bi. Space. Oh, by Mr. Chamo. Wow. Nawettan kom to be honest, mige dang fine. Ambience bagine hamadakia. Man season B dama focus more on Manjai than in zones. Yeah, I do go to other zones, but Benebella. Sañ nga ko bañ a focus Manjai this year. No, the reason why dama feel ne Manjai amun that publicity si media bi because soko bay recognized and been bari ay media outlets bari journalists bari madam bidika mata west coast something over bari fofu nun so bagi ko Manjai am ba tu dañ fa new xam nga amuñ ko fa so mana okay mo focus 75% si Manjai at least bu baax but that doesn't mean that way dem cover yene may si legi ma dem and again them small team Bruce B phase 2 mi get compete tam Manjai so comme Manjai mo magana jege da yenen zone si wala ka setam comme ñoko way ta do ci bini ko ay brika be ni ngay produce am ni ngay def lu rafet sa recognize likewise so ma moro mi am journalist comme ni ngay def lu nice am rek ni ngay update am ñu ñoo won so which is very good haba am na amade am ay comment bar suma picture ni mara ko man dama focus on Manjai rek way dem sa recognize way dem ni ma la tun me comme mo wa ale on rek so recognize so for the be okay dafa fekkee ne ko 5 or 6 journalist ñu fa ñu cover game bi xam nga ñu ñëw woon ñu naka di xew likewise ka dem brika ba ñoom kebi so ko sama boss ñu fa gaay xam nga so Manjai amul loolu nun so moo tax ko man ba focus more on Manjai than other zone waaye again time like I said dafa dem léegi doxantu yeneen zone su muy Serekunda West Manjai Bakaw and yooyu so it's going fine to be honest it's hectic to be honest dafa tough but alhamdulillah daal lu ma mën a tontu sa gaay space benn nit la xam nga you can be at one place you cannot be at every place at the same time so you don't have to feel any guilt about it like comme na ko waxee there's a lot of journalists moo tax ñu bëgg a moo what's a doy understand at the same thing platform bi what we doing we need more platforms doing the same thing su ñi di waxee fii ñeneen ngi waxee fii su ko defee di leen laal fu nekka understand so loolu la like you can just do as much as you can so moo tax sometimes they wax gay capacity is the issue du leen nekk problème the problem mooy capacity kenn nit mënut a def everything at the end of the day Che go ahead waaw Chama man dama digal space waxam bi rek understand nga like Serekunda West Bakaw Birkama Serekunda East Nana East West ak Birkama sax understand nga ñooñu benn seen strategic location bi area bu gaay nekka population bu gaay am understand nga ak Manjai is different Manjai dafa xaw a laaw soo ko xoolee Manjai is near the coastal road coastal area bi la nekkee understand nga te ñële ñoo mag Manjai fuuf yoon bu fay ren Chama Manjai became a zone in 2011 la Manjai doo ko nekk zone de recognized zone Manjai li ngi start nawetaan sorry parce que man ko fay ko bu ñëw uti teams yan teams ay ñëw play si nawetaan bi exactly 2009 la Manjai doo ko nekk ay proper nawetaan mu nekk zone 2011 so Manjai is young understand nga Serekunda West moo jox te exemple lu fa Serekunda West every time Moussa Ndaw suy ñëw finishing final dafay indi enveloppe jox ñu mais because Manjai is on Serekunda West understand nga so Serekunda West mooy magi Manjai so foog nit ñi understand loolu te space loolu am solo team am foofu la ñoo compete te yeneen zone si ñu ngi am ñaata media outlets ñu ngi ko gis say media house nu amee doole sax boo ko focus Manjai di see leen gis ne things have changed a lot understand te space bi woon na si play a very very important role xam nga lu fi taxee nag lu fi taw nekk nag taw maa ko jay de parce que man du ma loo xam ne nekko si nit waaye li nekk si li am laa nekk di wax space ak suñu beneen boy tam ñu ko woowee star ak furu they are doing a wonderful job for Manjai this year to be honest xam nga ñëpp tamit di jaajëfal tam committee bi tamit Manjai sports committee Manjai sports association bi naka la gars yi farloo tamit si make sure ne this year ñu am more media engagement te is paying dividend if you go to our ticket sales since we knew Manjai this year our ticket sales has risen up rise na trop
because of that, this media policy from the lack of space and the others. So I think ñoom fu ñu understand space tamit xam nga moom tamit dafa am moom kenn du mu ta nekk fu nekk xam nga so space di la rek ñooñu tamit di comment di la wax loolu xam nga sa fan lañ xam nga waxal gars yi dañu understand la wala ñooñu tamit dañ la bugga yow yaa toll foofu dëkk bi yow yaa ka seen xol bi yaa toll mu ne ku nekk de bëgg nga ñëw saytam ku nekk de bëgg nga jël ku nekk bëgg lu baax lu ne ko olof jaay nga nekk doom bu baax bu nekk waajur bu nekk ko bëgg a jur understand te doom bu baax na si xeet bi Michael Space ba gaa yi dampal nañ la rek dampal nañ la lu duuf ñu jox la pour ngay dégg di Koba Manjai bi because moom Mr Président ngi di toog xam nga moo nekk di ron nawetaan bi so gaa yi la war a dampal de because yaa leen nekk di leen yóbbu liggéey booy def yombul. Space bul ko tontu yow bul ko tontu kii fu mu bëgg a foofu du place am anyway Chama coming to the question I think Manjai nawetaan bi man dama ko wax this year man suma main focus is on this two mooy fanfare ak beautiful football. Man that's my slogan more than use at people Manjai. Fanfare bi beautiful football. And that's what we are seeing. So gisee liggéey bu ñu def si Manjai with the media publicity it's all about the fan. Te gis nañ fan si nu ñu nekk duggee di def Manjai at bii nii. Team ñëw na fa ak fas fan club. Fans yi ay ñëpp a ngi uniform. Ku ne ngi wane boppam. Understand because of lan la we've given out fan for the past 2 years ñu ngi jëlee best fan club understand nga te dañu war a xam ne football bi ñoom ñoo ko moom it's all about entertainment understand nga comme ñu koy defee rek yëngal leen si kaw ma yëngal si suuf so ñoom ñu ngi yëngal si kaw xale yi ñu ngi yëngal si suuf te soo xoolee suñu football si xam na li ma wax di moo fans gën a bari si fil bi di moo nga gis intensité bi day gën a high si field of play bi su fil bi jaalee rek match bi dafay xaw a soof waaye su fil bi compacté rek da ngay gis match bi dafay am intensity so fans yi they have a very very big role to play understand te tamit football baa ngi rafet because of improvement pitch bi a lot ma njaay xam nga so I think so far so good daal understand amaanguñ benn incident benn major incident understand boo xam ne tax nañu stop match cancel abandon game ak yooyu noonu sant yàlla ñu ngi ñaan rek gars yi maintain that discipline understand di ko ñaan tam police si yëpp all over the country nañ mi xam ne football dafa sports dafa ñëw football ñëw pour taxale understand ñu bëri tey ñu ngi xamante si sports lañ xamante man mi di wax leen tey suma jabar si football laa dajee moom si football laa ko taxee understand so football moom moo ñu unite so keneen tamit ñu bëri am nañ ci temps ne noonu fu lañ gisante ay nit gisante fa seen ay partners so àdduna daal jarul hero jarul naa leen jàpp football rek maintain discipline xam nga yàlla may ñu ndam because there is no loser loolu laa dee wax there is no loser we are all winners. You guys are on schedule in terms of Nawettan bi this year so you think ne di ngeen mën a jeexal loo leen war a def yëpp within the time scale bu leen gaay may. Well hopefully because ñun dañ delay si mu dafa late so bàyyi xel zone si yëpp ñoo leen di ko jeexal qualifiers ñu ne ko stade ñu di ko jeexal but jël nañu almost 5 to 6 weeks before ñu start suñu nawetaan bi because of ne you know what happened the Manjai issue following Manjai bi understand afterwards ñu ñëwaat di def last phase of the job di field bi mooy indi compact field bi mu gën a level unfortunately mu ñëw tout à fait so mu am place yu xaw na yaaxa so loolu tamit dañ need another extra 10 days pour backfield pour transplant ko make ko time tuuti pour mu jël so loolu tamit dafa bokk si delay bi but so far so good understand we are still in line second round bi probably by Friday second round bi dina ñu dugg si third round bi so hopefully daal nañ try pour meet calendar bi daal yeah. Wonderful stuff. And finally, you see foreign-based players a little bit because it was a very nice Saturday yesterday. Like 4 le Gambian mi score demba. Yanko minte mi ibi affaire bi Alassana Jatta mu tek si Abubakar Bari score Sidi Jatta felenele Jibril Sose. There is also Khalifa Jawla who also scored. Nga gis Mustafa Jaff felenele Babakar Touré like naka ju fele Manila ñoom all 3 goals you guys ko yëpp Gambia na ko score nga am keneen Massi se fele mi ngi am 3 assists then tey tamit mu start out very well this kid I think we will focus on this kid and talk about this kid naka la Aliou Konaté I think Gambinos Academy la jógee mu dem through Grasshoppers seen ko on loan mu dem fele ne le naka U16 naka team bi tudda sax in Austria second division. First game am there Musco. Tay Musco a hat trick again. On top of that, he's just 18 years old. Hamga.
Very interesting kid. But it's been a very good week for Gambian footballers so far. Good weekend. It was good last week after the international break. It is also very good this weekend, even better. Like how more guys, more them not overwhelmed. So they wanna capture everything because of a lot of Gambians are doing well, and this is what we are praying for, right? Space. What do you make of the Gambians' performance this week? Can more gonna impress? And then Aliu Bobu no, you want to go Hambe, right? Aliu Konate. Do you know about him? Okay, go ahead. What can you tell us? Yeah. No, how mako boba because that very would again content because man tam di Mhm. don't follow in place because man personally the focus more on local befini that Mhm. you know play abroad was man tam la buga japa buba Bro. ay Mhm. buga aga benyi funya aga de so semua fokusnya de neka kam ni place di final tam kelas di before or second tips or third man tam mang majapa good it's good time kom they are doing good more especially kom tay kontalek that you know Abu Akar Bari Minje you name them Mustafa Cha hamba so say kom sunna ba nga def ngirab jalo te ñi sun future be pour national team bi so ko bayel last international sama ya is like Adam Bojang ñam Bajo haba ñam ñu ne kon ci Adam 20 bam ko ñi ngi ñew ñam seeni ñi ngi ñam rek de in the squad so mo la ko ke ñi de sun place you dem Omar Kole ñam Ali Sow you name them ñu dem danka nanka ñi ne ñi ñew pour take over it's good na gani yep form ni score ni deliver week in week out hamba nañ si jàpp baax was tam ko bàyyi comme Gambia ak compétition yeneen countries yi ñoo leen gën a am ndaw yoo xam ne comme ok si national team bi comme ñoo xam ne comme ni ngi xare ni ngay def su ko waaye suñu national team bi dafa bari ay xalel xam nga ñoo xam ne comme des from the other tweet ak yooyu yeneen clubs yi comme Sénégal am nañ ko waaye Sénégal ñooñu ëpp ay mag seen squad bi ak yeneen comme ñoom Nigeria ñoom Cameroon ñoom Ghana xam nga ñu am play yoo xam ne comme ay comme de age so Gambia ñun ñu ngi am loolu ñam ay ndaw yoo xam ne comme ñu ngi naan index su 11 su ko bàyyi suñu last game bi sax 11 bi dafa bari ay xalel foofu noonu so moo laa ne comme how ready we are comme ñu ngi prepare bu baax a baax pour gis génération buy ñëw nii Space d'accord Yeah, ma yeah. ne pare Yeah, wuñ go de ahead. No, xale yi Space kay pare nañ kay. non xam nga ma ne waxuma xale yi ñun Gambia pare wuñ Gambia xam kay nga ma pare ne wuñ. pare wuñ Space xam nga ma ne pare wuñ Chama all most of these players that you mentioned they are all 20 below understand nga are they in the reliable I'm not record of those players see plan sami 220 the team boy am na ñooñu yëpp comme ni ko Matam Boy daan def xam nga man léegi-léeg sooy wax si nit sa léegi-léeg dañ leen dee foog ne da nga far o da nga dem faruma understand nga man am closer to Lai Bojang than Matar or Tiwo or any other coach understand nga but gis nga all these players Matar Boy Gambia man loolu mun na la koo seede koo ko laaj Gambia nekk abroad or locally ko xam ne star la soo ko laajee mu ngi la am naa details am yëpp I have his profile understand nga gis nga dëgg la dañ dee bëgg a masa bëgg suñu dee xel loolu pour suñ yu catégorie si yu jël plage nekkal local bo am na level bu dee toll understand nga nga bëgg a agas beneen stage I think best thing that you can do mooy the best players available bring them gum naa next over 20 bii nii bu ñoo am si Gambia dafa bëri foreign players suñ bëggee compete understand nga te pour ñu am loolu foog technical development committee foog ñu am all these prof players ñu am ne si système bi understand nga all these Gambian players dañ bëri dañu bëri am pagay si dëkk bi understand nga yéen dëkk loolu dëkk def right now ñu ngi am success te give it a playing them in CAF competitions understand nga play qualify AFCON dem di World Cup it expose them more and it gives them chance pour gars yi mën a leen play si highest level bi understand nga tey ku mel ni tey suñu national team bi tey keroog last game bi kuñ fa gis Seni Sayang Mamadou Badio Alaji Sen Adama Boja. Adama Bojang all those players they made their names during the World Cup lu mu tax gars am militaire it's not the WAFU de it's not the convention de World Cup moo leen expose understand nga so dañ need to indi those players yu intègre leen si système bi understand nga tey Francis Gomez mu ngi nii players si national team bi Francis Gomez su ko si under 20 bi understand nga all these players yu ñëw woon nii
Chama waxuma ne team nañu winde waaye dina météo yow de bu ko soog ñëwee léew buñ nekk la nga dañoo daje les of Sénégal ak ay yéen dañoo dul easily dañoo compete by force so dañ war a xool ñoo stratégie suñu boppa place ñu am la ñu mun leen a teel leen a commit ñu ne place lañ lose because of ne teel ñoo oogay time bi nga jël place yi have Gambians yi o Gambian born ñu nekk out nga indi leen time bi ñu ñëw mos nga ñëw ay competitions ñu war a ñu ne retain because na sama team dafa am pour yaatu moo tax man Jonathan to be honest dama ko overall respect dama ko overall like because dafa kill environment boo xam ne every Gambian player playing abroad understand nga si yoon des pour nga ñëw si national team bi if you can go back to no xam nga excellent ñaata la de but since bu mu ñëwee soo xoolee ñaata players la jot début la play loo Gambian national team bi understand nga players yu mu use su agro 100 tamit su raw 100 tamit jege na ko de si short spell bu mu am Gambia so I think loolu lañ soxla we have to have a big squad da nga war a bari salañ bari ñam foo laal rek génne quality understand nga so like boyan T-boy are you watching if you are watching try and engage those players understand nga talk to the GFF talk to Sangdong the head of technical committee bi talk to them let them engage these players understand let us try to get them in next other 20 ñu inject leen fa ñu go ñu dem football mérite la best player bu nekk fii nii di touch ligue bi ak xale yooyu ñu boole leen in leen together best players foofu nga jël leen ñu dem ñu suñu dëkkal surtout bu leen leewoon man laa loolu am lu ma see wax daal no dëgga loolu dëgga la we have to mix it up ndo yaa ngi fii barki de yaa gis I think like ML mi ngi post loolu noonu si lifin bi si groupe bi that guy who scored this Champions League brace is a Senegalese of course but guy ñu ne Gambia la jógee Kunku Jag la jógee but I don't know who ko xam foofu waaye profile am bi ak everything soo demee Wikipedia c'est Gambia la jógee Slavia Praha moom moo replace El Hadji Malick Diouf Chama maa ngi gis yéen a ngi ko dugal si groupe bi space bi man personally I was at PSG Academy last week na finam besam ñu ko féré mu fa gis naa ko I took some videos but video bi jël naa waaye video bi jël ko besam bi direct waaye besam mu fa woon after I will share that video with you three players from Uni Global Academy the youth team bi right now ñu ngi based on PSG Academy select nañ leen understand nga why all of those players they are all 16 years 17 understand nga moo tax dama ko yaakaar wax technical development committee bi bu sang doon jiite dañ ko war a yaatal next space man yow boo fala boy all these sport journalists understand nga agents dañ leen war a incorporate am benn groupe bu ñu leen dugal pour ñu mën a indi players one players yi understand nga because ñoom dañ dee busy ñoom dañu am time pour mun a xam place fu ñu nekk ñu am benn file boo xam ne place dañu faa nekk am na player bu nekk Mozambique am na ku nekk fii ñu bind leen ngeen am nañ kii then ñoom is up to them léegi ñoom ñu seet profile yu ngay soxla it's important Chama players are everywhere in the country Gambia ñàkk nañ benn player to Sénégal xale bu na football dem na CAN yaakaar naa la wax affaire am Gambian passport la amoon léegi dafa ci Senegalese passport because it's easier te dafa yaakaar xar Gambia man engage naa some coaches national team coaches pour ñu engage xale boobu noonu but they didn't do that léegi xale bi dem na CAN through Sénégal suñu paree daanaka Gambia yi dañ ñëw because there were opportunities give them those opportunities Chama it's very painful losing our players just like that. Do you have problem left back national team bi having that kind of player come on loolu is going to be a plus for us. Take another level definitely space may ko ci waxtaan bi neex na waaye 1 hour tey doon na 1 hour tey maa ngi try pour manage time nag tey su am nga rek bugguma mu guddal torop bugguma mu gàtta torop so I think 1 hour is just at that soft that sweet spot daal bu ma soxla but anyways if you have any final thing to say then su ko defee ci mu tëj affaire bi ñu call it a day and then hopefully next week we'll be back. waaw loolu la rek di wane it's good to be back because namoon nañ lii di jaajëfal suñu viewers yëpp ak ñoo xam ne comme mënuñ ko make te pour déglu suñu waxtaan bi leen ne comme ñu naa jox dig rek next week every Sunday comme ñu ko defee rek
Thank you very much. Welcome the wish Real di Banjul all the best of luck. Ñu assume 3 points today. Win dañ ko sol rek they can do it. Inshallah dañu am all the 3 points today against ASFA. Loolu mooy suma kaddu bu mujj. Yeah, Che. Chama di jaajëfal ñëpp di wish the bay di leen wish good luck xam nga yàlla may leen ndam because they are representing the nation the entire nation is behind them xam nga ñu leen jox full support yal na yàlla may leen ndam xam nga di wax tamit di tëjee suma kàddu tamit rek di wax wish ci Gambia yi ak jigéeni Gambia yi ne di changes here di changes me jël leen ma jiite réew mi ma ci leen réew mi jox Gambia a bright future a new Gambia dem kanam ñëpp am jaama bu soobee yàlla. Well, go Jeff up Java. Why did I get Jeff Super guy? But go thanks for the switch audience. You know, the consistency is lacking, but hopefully we will try to bring that back for you guys. Che, space, you Jeff. See, unfortunately, he was struggling with internet, so but hopefully next week he will be here and Buba. Jeff guys, be dig on and be